ওয়েলকাম টু উড়ান পাঠশালা। আচ্ছা, আমরা আজকে একটা এসএলএসটির পোয়েট্রি পার্ট। তো পোয়েট্রি পার্টের মধ্যে আমরা এসএলএসটির যেটা অনার্স পিজি এবং পাসের ক্ষেত্রে কমন টপিক ওডু অটম, তোমরা জানো এটা সিলেবাসের মধ্যে আছে। তো আমরা এই পোয়েমটা আজকে ডিসকাস করব। এখানে ইচ অ্যান্ড এভরি লাইন এবং ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ার্ড যা আছে আমি আই এম ট্রাইং হার্ট অ্যান্ড সোল প্রত্যেকটা অ্যানোটেশন ডেসক্রিপশন আমি দেবো। লেট আস স্টার্ট। ফার্স্ট লাইন দেখো, সিজন অফ মিস্টস অ্যান্ড মেলো ফ্রুটফুলনেস। তাহলে অ্যাকচুয়ালি দিস টোটাল পোয়েম, ফার্স্ট টাইম একটু বলি লাইনটা স্টার্ট করার আগে। তো কিডস হিয়ার is totally impressed, is fully impressed by the beauty of the weather that he recorded his mood in the form of ode. And the Ode to Autumn ranks among the finest poem of kids, basically. The treatment of the subject is perfectly objective or impersonal. And here in this poem, specially, kids here expresses the beauty and bounty of autumn. And the poem is wholly perfect nature lyric. No human sentiment finds the expression here. Actually, আমরা এখানে দেখব যে বেসিক্যালি অটমের যে বিউটি কবি এখানে দেখিয়েছেন এবং তার যে বাউন্টি আমি একটু আগেই বললাম, বিউটিফুল ডেসক্রিপশন অ্যান্ড বিউটিফুল প্রেজেন্টেশন অফ দ্য সিজন অটম। আচ্ছা, ফার্স্ট আমরা আসছি, ফার্স্ট লাইন দেখো, সিজন অফ মিস্টস অ্যান্ড মেলো ফ্রুটফুলনেস। Actually, you know that autumn is that particular season when there's a lot of mists in the weather, okay, and fruits come to maturity. তাহলে ফার্স্ট লাইন আমরা দেখছি যে autumn is here described as a season during which there is a lot of mist in the weather and during which fruits come to maturity. Mist, you know, mellow means ripe here actually. Close bosom friend of the maturing sun. Actually, ekhane bosom means, you know, intimate friend, intimate collaborator. Autumn and the sun are here are considered to be the close friend, the intimate friend, and they are engaged, or you may say they work together to bring about the ripening of fruits, to cause the ripening of the fruits. Or you may say the season of autumn helps the sun in maturing the of all the fruits. Especially there are two personalities here, and here they are very close friend, intimate friend, and both work together in bringing about the maturity of all the fruits here. Conspiring with him how to load and bless. Conspiring actually plotting. Conspiring with him how to load and bless with fruit the vines that round the thatch eaves run. আচ্ছা, ফার্স্টে কনস্পায়ারিং ওয়ার্ড আমি মানে বলি, কনস্পায়ারিং মানে হচ্ছে প্লটিং, অ্যাকচুয়ালি ষড়যন্ত্র যেটাকে আমরা বলি। অ্যাকচুয়ালি এখানে কনস্পায়ারিং ঠিক না, বেসিক্যালি হেল্প অ্যাসিস্ট বলতে পারি আমরা। তাহলে বোথ আর কনস্পায়ারিং, বোথ কনস্পায়ার, বোথ হেয়ার প্লট, both the autumn and the sun here conspire with one another, plot with one another in their activity. Conspiring with him how to load and bless with fruit the vines that round the thatch eaves run. আর যেখানে আমি একটু আগে পার্টিকুলার স্পেসিফিক কিছু ওয়ার্ডের একটু মিনিং আমি বলে দিই। থ্যাচ ইভস ওয়ার্ডটার মানে হচ্ছে দ্য প্রজেক্টিং পোর্শনস অফ দ্য এজ অফ দ্য থ্যাচড কোটেজ, অর্থাৎ মানে যেটাকে আমরা মানে ধার বা কিনারা যেটা আমরা বলতে পারি, রুফের যে প্রজেক্টিং যে পোর্শন, যে এজটা। তো স্পেশালি এটা ডিনোট করছে যে কোটেজের যেটা একদম ছাদের যে পার্ট অংশ,
বলতে পারি আমরা। Thatch eaves means actually the projecting portion or the edges of thatched cottages. Actually thatched cottage, you know, cottage which are run by reeds or straw, মানে ছোট আমরা বলতে পারি যে কোটেজ অর্থাৎ মাটির যে ঘর, কোটেজ বলতে পারি আমরা। তো তার উপরে যে ছাদটা, যে রুফটা করা হয়েছে সেটা বেসিক্যালি হচ্ছে স্ট্র, খড় এবং হচ্ছে রিডস অফ দ্য ট্রিজ। উইথ ফ্রুট দ্য ভাইনস দ্যাট রাউন্ড দ্য thatch eaves run। তাহলে thatch eaves মানে বললাম the projecting portion of the edges of the roofs of thatched cottages. Thatched cottage মানে হচ্ছে one of the roof of which is covered with raw and reeds. How to load and bless, দেখো এই জায়গা থেকে আমরা দেখছি এখানে how to load, এই পার্ট থেকে আমরা মার্ক করলাম how to load and bless with fruit the vines that around the thatch eaves run। আচ্ছা এই পোর্শনটা কি ডিনোট করছে? বেসিক্যালি এখানে যেটা বলা হচ্ছে দিস ইজ দ্য পিকচার অফ দ্য ভাইনস ইউ নো, ভাইন ট্রি, এই যে এখানে ভাইনস বলে দেওয়া হয়েছে। দিস ইজ দ্য পিকচার অফ দ্য ভাইনস actually which are loaded with grapes that round the thatch eaves run to bend with fruit the vines that are totally loaded full of grapes. The vines round the edges of thatched roofs. It is the sun which brings the grapes to maturity. Autumn actually cooperates with the sun in this process. এখানে eaves means actually projecting portion of roofs. তাহলে how to load and bless with fruit the vines that round the thatch eaves run. তাহলে basically it is a picture of the vine trees that are loaded, that are weighted, that are full of grapes actually, and which run around the thatch eaves to bend with apples the mossed cottage trees. Actually the cottage trees which are covered with moss, the moss cottage trees, and fill all fruit with the ripeness to the core to swell the ground and plumb the hazel cells. আচ্ছা এখানে আমরা একটু বলে দিই গোড ওয়ার্ড, অ্যাকচুয়ালি এখানে গোড এখানে বেসিক্যালি ইন দ্য সেন্স অফ পামকিন এই সেন্স ইউজ করা হয়েছে। আর প্লাম মানে হচ্ছে এখানে ফিল, টু সোয়েল দ্য গোড হিয়ার বিকামস লার্জার অ্যান্ড লার্জার, বিকামস বিগার অ্যান্ড বিগার। প্লাম মিনস হিয়ার ফিল, প্লাম পাউডার মানে এখানে ফিল। আচ্ছা হ্যাজেল সেলস মিনস ইউ নো সেলস অফ দ্য হ্যাজেল নাটস। তাহলে এই জায়গাটা একটু মানে আমি বলে দিই। তাহলে বেসিক্যালি ইট ইজ দ্য পিকচার অফ, আমি একটু আগেই বললাম, অফ দ্য ভাইন ট্রিজ হুইচ আর লোডেড উইথ গ্রেপস, অ্যান্ড অলসো the apple trees are growing here and which are fully loaded with apples and which grow amidst the cottage trees, and the trees are fully covered with moss and fill all fruit with ripeness to the core. And autumn here helps or assists in becoming ripeness or maturity to the core. And during this season gourd also becomes actually enlarges, it becomes bigger and bigger, larger and larger, and plumb the hazel cells. And also in this season the soft part of the hazelnuts is filled with kernel. আচ্ছা with a sweet kernel, এখানে kernel মানে হচ্ছে আমরা বলতে পারি soft part, actually sweet juice, to set the budding more and still more later flowers for the bees. Budding means here blossoms, still more later flowers for the bees until they think warm days will never cease. Second cease means which end. Okay, for summer is overbrimmed, full of the clammy cells. Clammy cells means here sticky cells. Sticky cells, clammy cells means sticky cells. Okay, overbrimmed মানে কানায় কানায় পূর্ণ, পরিপূর্ণ আর কি, overbrimmed. Clammy means sticky, overbrimmed মানে filled to overflowing, which are filled to overflowing.
ক্ল্যামি মিনস আমি বললাম স্টিকি, আর সেলস মানে দ্য স্মল হোলস অ্যাকচুয়ালি ইন দ্য হানিকম, মৌচাকের যে যে পার্টটা, ইনার যে পার্টটা সেটাকে বলা হচ্ছে। তাহলে পুরো এই যে আমরা স্ট্যান্ডাটা দিলাম, ফার্স্ট যে স্ট্যান্ড, এটা কি ডিনোট করছে দেখো। তাহলে ফার্স্ট আমরা বলবো যে ইটস আ সিজন ডিউরিং হুইচ different kinds of fruit ripening, and it seems that autumn actively cooperates with the sun in bringing about the maturity of all the fruits. The first হচ্ছে the vines here are running around the edges of thatched roofs, and the vines are loaded with grapes. Next, the branches of apple trees are loaded with apple, are weighed down, আর বোর্ড ডাউন, মানে এতই অ্যাপল হয়েছে যে একদম মাথা নিচু করে দিয়েছে, অর্থাৎ মানে ফলের প্রেসারে, চাপে আর কি, সেটাই বলছে আর কি। The branches of the apple trees are bowed nearly to the ground with the weight of apples, and the apple trees are growing in the cottage gardens, and the gardens are fully covered with moss and are weighed down with all the fruit. All fruit here is still filled with sweetness. The gourd grows bigger and bigger. The hazelnuts are filled with sweet kernel. Certain flowers also bloom in autumn, and the bees suck the sweetness from the flowers in order to make honey. And to the bees especially, and to set budding more and still more later flowers for the bees, until the thing warm days will never cease, for summer has overbrimmed their clammy cells. Actually here the bees suck the sweetness of these flowers. To the bees it seems that these flowers represent the continuation of summer. They think that summer will never end, will never come to an end. Okay, it will go on, it will continue, and until the thing warm days will never cease, for summer is overbrimmed of the clammy cells, and the sticky cells of the honeycombs are filled to overflowing with honey. Yet autumn provides more flowers for the bees, so that they completely suck the sweet juice from the flowers and make honey. Next আমরা প্যারায় আসছি, নেক্সট স্ট্যান্ডে আসছি। তাহলে ফার্স্ট স্ট্যান্ডে আমরা দেখলাম যে ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ফ্রুটস and their state of maturity. We have not seen thee often amid thy store. Sometimes whoever seeks abroad may find thee sitting careless on a granary floor, thy hair soft lifted by the winnowing wind, or on a half-ribbed furrow sound asleep, drowsed with the fume of poppies, while thy hook spears the next swath and all its twined flowers. আচ্ছা, তাহলে আমরা এইখানে যেটা দেখবো, অ্যাকচুয়ালি autumn is here represented in different guises, in different roles. Okay, here different occupations of autumn are being described here. So autumn is here actually personified. Autumn is seen in the figure, in the role of a woman, spatially performing different occupations, different tasks of the autumn. আচ্ছা, ফার্স্ট লাইন আমরা আসছি। এ দেখো, যেখানে বলছে we have not seen thee often amid thy store. Now what does it mean? Actually autumn may often be seen in the fields, in the midst of our treasures of corn which has been harvested. That means if one wishes to find out, to discover autumn may be easily found out, may be discovered in the grain field. Okay, and basically amidst the corn, autumn may be seen, may be found amidst her treasures. That means in the midst of her in the midst of her corns, actually, which have been harvested. Acha,
The winnowing wind, এখানে একটা ওয়ার্ড আছে দেখো, winnowing wind. The sitting careless on a granary floor, the hair soft lifted by the winnowing wind. আচ্ছা, winnowing ওয়ার্ডটার মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি you know that to winnow মানে to separate husk or chaff with the from the grain. অর্থাৎ গ্রেন থেকে যে খোসা যেটাকে আমরা বলি চ্যাফ বা যেটাকে হাস্ক বলি সেটাকে সেপারেট করা, আলাদা করা। টু উইনো, the winnowing wind মানে হচ্ছে the wind which separates the chaff from the grains. It also means actually it also means the wind which parts and which ruffles actually the locks of hair of the woman. তাহলে if one considers, if one thinks, he may easily find out autumn, and autumn may be seen in the role of a woman actually who is sitting in the winnowing operation. That means autumn may be easily discovered amidst the corns actually in a treasure house, actually in the especially amidst corns in the fields, and she is engaged in winnowing operation. That means as winnow, as wind separates, as winnow as actually wind ruffles, separates the locks of hair of any woman. Similarly here, in the role of winnower, actually autumn here is engaged in the winnowing operation. That means it is totally busy, it is engaged in removing the chaff or the husk from the corn. The hair soft lifted by the winnowing wind. First of all, আমরা দেখলাম যে autumn is here considered, autumn is here regarded, is seen in the role of winnower, or on a half-ribbed furrow sound asleep. Half-rib অর্থাৎ যে ফসলটা অর্ধেক কাটা হয়েছে, হাফ কাটা হয়েছে। ফারো মিন্স ফিল্ড অ্যাকচুয়ালি। সাউন্ড অ্যাসলিপ, ঘুমিয়ে পড়া। ড্রাউজড মিন্স তন্দ্রাচ্ছন্নতা, অ্যাকচুয়ালি নামনেস আমরা বলতে পারি। ফিউম অফ পপিজ, ফিউম অফ পপিজ মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি দ্য হেভি নার্কোটিক সেন্ট অফ পপিজ। দ্য পপি ইজ দ্য ফ্লাওয়ার্স ফ্রম হুইচ ওপিয়াম ইজ অবটেন, অ্যাকচুয়ালি এ কাইন্ড অফ ট্রি বলতে পারি আমরা, কাইন্ড অফ ফ্লাওয়ার বলতে, নট অ্যাকচুয়ালি ট্রি, পপি ফুল যেটাকে আমরা বলতে পারি, ফ্রম হোয়ার যেখান থেকে অ্যাকচুয়ালি ওপিয়াম ইজ প্রডিউসড, ওপিয়াম ইজ জেনারেটেড। নেক্সট হুক মিন্স এখানে সিকল, হুক মানে হচ্ছে সিকল, কাস্তে। স্পিয়ার্স মানে অ্যাকচুয়ালি অ্যাবস্টেন্স ফ্রম দ্য নেক্সট সোয়াথ, অ্যান্ড দ্য নেক্সট সোয়াথ মিন্স দ্য নেক্সট রো অর রিজ অফ কর্ন, মানে পরের যে শাড়িটা আমরা বলতে পারি। অ্যান্ড অল ইটস টুয়াইন্ড ফ্লাওয়ার্স, টুয়াইন্ড, এবং ওই পার্টিকুলার যে কর্নের কথা বলা হচ্ছে ফসল, যার চারপাশে যে আগাছা বা ফুল যেটাকে আমরা বলতে পারি, যে ফুলগুলো পুরোটা কভার করে রয়েছে এই কর্নকে। তাহলে এইটার অ্যাকচুয়ালি মিনিং আমি একটু বলে দিই। আচ্ছা, নেক্সট বলছি দেখেন, সামটাইমস লাইক এ গ্লিনার। গ্লিনার কথাটা অ্যাকচুয়ালি মানে হচ্ছে ওয়ান হু কালেক্টস the corns after reaping, basically actually one who is here. Autumn is again represented, is described in the role of gleaner. Gleaner actually means one who collects the grains from the fields after the reaping of the corns, and sometimes like a gleaner, and sometimes sometimes like a gleaner, thou dost keep steady the laden head. Laden means actually loaded with, across the brook. Brook মানে হচ্ছে stream. তাহলে আমরা এই জায়গাটা একটু বলে দিই, দেখে নাও। ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে দিস stanza actually describes, আমি একটু আগেই বললাম, different occupations of autumn. Autumn is there personified as winnower, as a gleaner, and as a reaper, and as a cider presser. তাহলে ফার্স্ট অফ অল আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, অটম হিয়ার ইজ সিন অ্যাজ এ ওম্যান হু পারফর্মস দ্য টাস্ক অফ উইনোয়িং, রিপিং, গ্লিনিং অ্যান্ড সিডার প্রেসিং। ইফ এনিওয়ান ওয়ান্টস টু সি অটম, আমি প্রথমেই বললাম, ইফ এনিওয়ান ওয়ান্টস টু সি অটম, অ্যাকচুয়ালি হি মে গো ইন টু দ্য ফিল্ড অ্যান্ড হি উইল সি দ্য ওম্যান এনগেজড ইন দ্য উইনোয়িং অপারেশনস। তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে, ফার্স্ট পিকচার হচ্ছে
as the winnower, in the role of winnower, atom is engaged here. Second picture, secondly আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, we may see atom in the shape of a reaper, যেখানে আমরা বলছি দেখো রিপার, রিপার হিসেবে এখানে অটমকে দেখানো হয়েছে। এবং হোয়াট ইজ their function? Now basically, who has been engaged as a reaper, who has been engaged in reaping corn. As a reaper, atom is engaged in reaping the corn from the in the field, and while reaping, যখন তিনি শস্য কাটছে, অর্থাৎ আটম যখন শস্য কাটছে, at that moment she is so induced, so overcome with the heavy narcotic scent of the poppy flowers, that her reaping, actually her functioning, her reaping is totally abstained from the cutting, from the reaping of the next ridge or next row of corn. অর্থাৎ সে রিপ করতে করতে, অর্থাৎ শস্য কাটতে কাটতে এতটাই ইনফ্লুয়েন্স হয়ে গেছে, এতটাই কি বলবো ওভারকাম হয়ে গেছে, ইনডিউসড হয়ে গেছে পপি ফ্লাওয়ারের যে সেন্টে, তার যে হেভি নার্কোটিক কি বলবো ইনফ্লুয়েন্স, তো যার ফলে যে বলছে দেখো অর অন এ হাফ রিপ, অর্থাৎ as reaper see her reaping abstains from the reaping the rest part of the corn, drowsed with the fume of poppies while they sickle, spares, that means abstains from the next shot, অর্থাৎ as a reaper atom basically here abstains from the reaping of the next ridge or the next row of the corn and all its twined flowers. তাহলে as a reaper আমরা এখানে টোটাল তার ডেসক্রিপশন পেলাম। নেক্সট বলছেন, sometimes like a gleaner thou dost keep steady thy laden head across a brook. তাহলে পরের যে পিকচার আমরা দেখতে পাচ্ছি, thirdly atom may be seen in the character of a gleaner who is walking along steadily with the weight of grains upon her head crossing a stream. তাহলে এই জায়গাটা আমি একটু বলে দেন, sometimes like a gleaner thou dost keep steady means bold here, okay, laden means loaded, across the brook means stream, or by a cider press with patient look thou watchest the last oozings hours by hours. তাহলে as gleaner atom is represented here, and while she was crossing alone the brook, the stream, with her head, actually with her head loaded with corns, and that time especially এই যে দেখো এখানে এই যে বলেছে, and sometimes like a gleaner thou dost keep steady thy laden head across the brook, বলছে যদিও her head is totally loaded, burdened with the huge weight of corn, actually reaping corn বলতে পারি আমরা, still atom maintains her balance and she became steady, she became bold while she was crossing the brook. Or by a cider press with patient look thou watchest the last oozings hours by hours. Here atom is represented as cider pressure বলতে পারি আমরা। So what is the function here? Actually finally atom may be seen in the role of, in the guise of, আমরা বলতে পারি what should I say, cider patient, actually in the figure of that woman who is crushing the ripe apples in the wooden press to obtain their juice from which cider is to be made. This woman sits by the cider press and watches patiently the apple juice flowing out of the press. অর্থাৎ এটা আমি টোটালটাই দেখো, আমি এখানে পয়েন্ট ওয়াইজ আমি এখানে মেনশন করেছি, লিখে রেখেছি, দেখো আমি আবার ডিসকাস করে দিচ্ছি, বলে দিচ্ছি আমি। And sometimes like a gleaner thou dost keep steady with laden head across a brook, এটা আমি বললাম। Or by a cider press, অর্থাৎ here atom is described, is defined as in the role of cider press, and
She is watching patiently with patience. What she was watching? She was watching the last oozing. That means the last remnants of the apple juice, which is coming from the instrument, that is cider press. So here autumn is represented as cider press. তাহলে আমি ওভারঅল একবার বলে দিচ্ছি, in this stanza autumn is represented here, autumn is portrayed here in the figure of woman who has been engaged in different occupations of autumn, and autumn is being represented here in 4 different guises. First as a winnower, and then reaper, and then gleaner, and then cider presser. Where are the songs of spring? Oh, where are they? Think not of them, thou hast thy music too. While bird clouds bloom the soft dying day, and touch the stubble plains with rosy hue. Dekho. Then in a wellful choir, the small gnats moan among the river shallows, borne aloft or sinking as the light wind lives or dies. And full-grown lambs loud the bleat from the hilly bone. Hedge crickets sing, and now with treble soft, the red-breast whistles from a garden croft, and gathering swallows twittered in the skies. তাহলে আমরা where are the songs of spring? কেন স্প্রিং এর কথাটা বললো? বেসিক্যালি এখানে autumn is here contrasted with spring. Actually, spring is distinguished for its exquisite song. Where are the songs of spring? Actually, autumn is here contrasted with the spring, because spring is unique in its character, in its nature, for its superb songs. But autumn doesn't possess such quality, such virtue. Where are they? Think not of them, thou hast thy music too. But কবি এখানে বলছেন যে এর জন্য দুঃখ পাওয়ার কোনো কারণ নেই. There is no actually reason or cause to feel regret for that, because autumn has its own music. Here the sound of autumn is fully delineated here. While bird clouds bloom the soft dying day and touch the stubble plains with rosy. আমি এখানে ওয়ার্ডের মিনিং গুলো ফার্স্ট একটু বলি. তাহলে bird cloud means clouds looking like the birds of a great. Actually, bird cloud means long drawn out clouds. Next, bloom means lend charm to. Actually, it lends charm to. Soft dying day means এখানে the setting sun. Actually, it denotes the dying of the day. And touch the stubble plains. Stubble plains মানে হচ্ছে fields from which the harvest has been reaped, leaving behind the stumps. Actually, যে মাঠ থেকে ফসল কাটা হয়ে গেছে, ফসল কাটার পর যে স্টাম্প যেগুলো থাকে সেগুলোকে বলা হচ্ছে with the rosy hue. Rosy means here red color actually. আচ্ছা, stubble plains আমি মানে বললাম wellful choir. Wellful means actually mournful. আমি আগে মিনিং গুলো বলে দিচ্ছি. Wellful means mournful. Choir means actually collective song, collective. Gnats such a kind of insect, flying insect, you know. Acha. Next আমরা আসছি river shallows means actually willow trees which are growing spatially beside the river. And borne aloft means carried upward. Sinking মানে হচ্ছে actually coming downwards. Sinking means light wind lives or dies. When the wind is actually strong, the small gnats fly higher in the sky, the region, and when the wind is feeble or weak, they are coming downwards. Acha. Next, আমরা সেখানে bleat means the cry of lamb actually, and full-grown lambs loud bleat, cry of lamb. Hilly bone means a hilly region actually, basically. Hilly bone means the hilly region or hills that are surrounded, that are bound with landscape. Hedge crickets means grasshoppers. Treble soft, a note of music at the loudest pitch. High pitch. The redbreast, redbreast wordটা তোমরা মানে জানো. Actually
a kind of bird, hedge crickets, grasshoppers আমি একটু আগেই বললাম, croft মানে field বললাম, gathering swallows মানে বললাম swallows actually red breast kind of bird, whistles মানে এখানে singing, garden croft মানে garden, field actually garden, gathering swallows means এখানে হচ্ছে chirping of swallow, actually twitter মানে এখানে chirping, gathering মানে assembling, এক জায়গায় জড়ো হওয়া বা জমা হওয়া, swallows swallow birds actually. তো এই যে আমি ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের মিনিং বললাম, এবার আমি পুরো স্ট্যাঞ্জাটা কি রিফ্লেক্ট করছে আমি একটু বলে দিচ্ছি। তাহলে particularly in this stanza the poet describes the sounds of autumn, and autumn has its own music. ফার্স্ট হচ্ছে প্রথমে আমরা বলবো যে the sounds of autumns are heard basically in the evenings when the sun is setting, সূর্য যখন অস্ত যাচ্ছে, a soft glow radiates the whole stubble fields. Actually the whole field is totally radiated, is totally reflected with the soft glow of the setting sun, and the long drawn clouds, that means যেখানে আমরা একটু আগেই বললাম bird clouds, means long drawn out clouds in the sky look like the bars of a grate. Actually long drawn out clouds appear seem like bars of a grate, একটা কার্ভ পিকচারের মতো আর কি, ফ্রেমের মতো লাগছে ক্লাউডলেট গুলোকে। আচ্ছা, নেক্সট আমরা আসছি, এখানে আমরা দেখো ফার্স্টই আমরা যেটা পাচ্ছি, ফার্স্ট হলো initially the melancholy buzzing of the gnats is heard, the melancholy buzzing, wailful choir of the small gnats, অর্থাৎ ফার্স্ট হচ্ছে the melancholy buzzing of the gnats is heard, the gnats fly about upwards when the wind is strong, and the gnats are coming down, the flying insect are coming down when the wind is feeble. Next হচ্ছে in addition to the gnats singing, actually the full grown lambs are bleating. Actually the bleating of the full grown lambs is heard from the hills which surround the whole space, the whole landscape. Next there is the chirping of the grasshoppers, যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি hedge cricket singing, the chirping of the grasshoppers. Next এরপর আমরা আসছি the high, bold and delicate singing of the red breast, a kind of bird. And finally there is the twittering of the swallows which are actually assembling or gathering for winter migration. তাহলে আমরা একদম ইন ব্রিফিং আমি করে দিচ্ছি, the gnats mourn by the river first, second হচ্ছে the lambs bleat on the hill, the grasshopper sings from the hedge, and the redbreast whistles from the garden, and the swallows twitter in the sky. Such is the music of autumn. Actually throughout three stanzas here the poet Keats beautifully describes, announces, delineates the beauty and the bounty of autumn. Okay, আমি হার্ট অ্যান্ড সোল ট্রাই করলাম তোমাদের উর্দু, ইনিশিয়ালি আমরা সেকেন্ড ক্লাসে উর্দু নাইটিঙ্গেল এবং থার্ড ক্লাস উর্দু অটম, যেখানে আমি প্রত্যেকটা লাইন স্পেসিফিক পার্টিকুলার ওয়ার্ডগুলোর অ্যানোটেশন এবং ওভারঅল যে মিনিং প্যাসেজ ওয়াইজ বা স্ট্যান্ডার ওয়াইজ যাই বলো, হোয়াট এভার ইউ সে, তো আই হ্যাভ ট্রাইড মাই বেস্ট এফর্ট. I hope all of you have understood, and if you have any query, any question regarding annotation or regarding the explanation of any line, you may definitely make aware the management here of Udan Pathshala. And I hope তোমরা প্রত্যেকে, আমি ক্লাসের একদম বিগিনিং এ একদম স্টার্টিং এ আমি বলেছিলাম যে আমাদের পোয়েট্রি পার্ট very important, very crucial, কারণ পোয়েট্রি পার্ট থেকে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ কোয়েশ্চেন্স come in the exam in the last year also,
অ্যান্ড এই যে টেন্ডেন্সি বা এই যে ট্রেন্ডটা ইজ ডেফিনেটলি exists এবং ইট উইল বি রিফ্লেক্টেড ইন দ্য answering exams অলসো। তো তোমরা গ্রামার পার্ট এবং পোয়েট্রি পার্টকে স্পেশালি এমফ্যাসিস দাও, জোর দাও। তারপর তো আমরা এখানে ওভারঅল আমি ফার্স্টে ক্লাসে শুরুতেই বললাম যে আমরা ক্লাস অ্যাসাইনমেন্ট, ওভারঅল সিলেবাসের উপর মক, তার সাথে ডাউট ক্লিয়ারেন্স, এভরিথিং, এবং এখানে এখানে আমরা অ্যানোটেশন ও আমি ডিসকাস করছি, অ্যানোটেশন দেখাচ্ছি, এখানে নোট ডাউন করছি, প্রত্যেকটা লাইন বাই ওয়ার্ড আমি মিনিং ক্লিয়ার করার চেষ্টা করছি। আমার মনে হয় তোমরা প্রত্যেকে কোঅপারেট করবে, অ্যাসিস্ট করবে। ওকে, বেস্ট অফ লাক, হ্যাভ এ গুড ডে।